Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we continue our chapter 2, hyperbolic and inverse hyperbolic function. Okay, so today we want to differentiation of the hyperbolic function. We want to differentiate the hyperbolic function. Okay. So learning objectives, students should be able to differentiate function involving hyperbolic function. Right. So this is the differentiation of hyperbolic functions formula. So the formula is when you differentiate sine hyperbolic ux is equal to cos hyperbolic ux du dx. Okay, where our ux is a function. Okay, so nanti kena darab dengan differentiate the function u. Then differentiate cos hyperbolic ux becomes sine hyperbolic ux du dx. Okay, differentiate tangent hyperbolic ux equal to secant hyperbolic square ux du dx. Okay, differentiate secant hyperbolic ux become negative secant hyperbolic ux times tangent hyperbolic ux times du dx. And then cosecant, differentiate cosecant hyperbolic ux. So negative cosecant hyperbolic ux cotangent hyperbolic ux times du dx. And then the last one, cotangent hyperbolic ux equal to negative cosecant hyperbolic square ux times du dx. Okay. So example. Okay, memang kita akan guna formula So cara differentiation is sama je dengan yang sebelum ni. Cuma differentiate sine hyperbolic dapat cos hyperbolic, yang tu kena hafal. Alright, so A. Example, find dy dx for A equal to y equal to cos hyperbolic 3x plus sine hyperbolic 1 over 2x. Okay, so we have y equal to cos hyperbolic 3x plus sine hyperbolic half x. Okay, so find dy dx equal to, so differentiate cos dapat sine hyperbolic kan. So that sine hyperbolic 3x darab dengan ni differentiate 3x dapat 3. Okay, plus sine hyperbolic half x become cos hyperbolic half x times 1 over 2. Okay, simplify become 3 sine hyperbolic 3x plus 1 over 2 cos hyperbolic half x. Okay, so this is the answer. Ni direct integration, direct differentiation. Okay, so next we have B. Okay, so we have y equal to exponent cos hyperbolic x plus 2x cube plus ln sin hyperbolic x. Oh, ni senang juga ni. Ni pun direct. Okay, so saya bagi jawapan terus. Nanti boleh try sendiri. So the answer is dy dx is equal to sin hyperbolic x exponent cos hyperbolic x plus 6x square plus cotangent hyperbolic x. Okay. Alright, so next C. Y square plus tangent hyperbolic 2y equal to cos hyperbolic square 2x plus sin hyperbolic 3x. Okay, ni kita ada y, kita ada x. So ni memang implicit differentiation. Okay, so macam mana nak buat? Differentiate lah left hand side dengan right hand side tu. Cuma dia ada implicit lah. Okay, so that kita ada y. Okay, y square plus tangent hyperbolic 2y equal to cos hyperbolic square 2x plus sin hyperbolic 3x. Okay, so differentiate y square is become 2y dy dx. Okay, plus tangent hyperbolic 2y, dia become secant hyperbolic square 2y. Okay, darab dengan yang dalam is 2 dy dx.
equal to differentiate cos square 2x. Okay, cos hyperbolic square 2x dia become dia macam mana kita differentiate macam ni saya bagi contoh. Kalau saya okay, example saya ada 1 plus 2x kuasa 2. Okay, so macam mana kita nak differentiate kuasa 2 ni letak depan. So 2 1 plus 2x ni jadi 2 tolak 1. Didarab pula yang dalam kurungan jadi 2. Macam tu so konsep dia sama lah yang untuk cos ni. So dia become 2 okay, cos hyperbolic 2x. Okay, sebab 2 tolak 1 jadi 2x lah. Okay, darab dengan differentiate cos dapat sin hyperbolic 2x. Differentiate 2x dapat 2. Okay, plus. Okay, differentiate sin hyperbolic dapat cos hyperbolic 3x times 3. Okay. So, simplify. Okay, ni dy dx is equal to 2y plus 2 secant hyperbolic square 2y equal to become ni 4 cos hyperbolic 2x sin hyperbolic 2x plus 3 cos hyperbolic 3x. Okay, so what is our dy dx? Okay, bawalah yang ni. Okay, yang ni kita bawa pergi right hand side. So that what dy dx is equal to 4 cos hyperbolic 2x sin hyperbolic 2x plus 3 cos hyperbolic 3x over 2y plus 2 secant hyperbolic square 2y. So this is the answer. Right? Okay, so ni adalah implicit. Okay, next. E, sepatutnya D ni. Okay, D. Okay, D. Y equal to 2 cos hyperbolic x plus 4x cube over 1 plus 2x. Nampak tak dia bahagi, dia per. So, kita nak guna apa? Quotient rule. Ni guna quotient rule So, saya bagi terus answer dia. Nanti boleh try sendiri. Dy dx is equal to panjang okay, 2 sin hyperbolic x minus 4 sin minus 4 cos hyperbolic x plus 4x sin hyperbolic x. Okay, tak habis sini. Plus. Okay, saya pandang balik. Saya tak tahu kiri. Okay, so untuk D, dy dx is equal to 2 sin hyperbolic x minus 4 cos hyperbolic x plus 4x sin hyperbolic x plus 12x square plus 8x cube over 1 plus 2x square. Okay, kita boleh try ni guna quotient rule. Alright, next. Okay, so D, E. Ni soalan E ni. Y equal to 4x square cos hyperbolic x over exponent 2x sin hyperbolic 2x. Oh, ni susah sikit. Ni kita panggil complex function complex function. So bila complex function ni nak mudah macam ni, sebab dekat dalam dia kat dalam tu macam ada product rule. Nampak tak? Sebab dia ada 4x square dengan cos. Yang ni exponent dengan sin hyperbolic. So macam dia kompleks kan. Okay, apa kita nak buat? Macam saya lagi boleh juga guna product rule kat atas bawah, lepas tu guna quotient rule boleh juga. Tapi saya susah rasanya kalau guna tu. So kita nak guna paling senang guna ln. Kita ln both side. Okay. Kita tengok saya buat macam mana. So we have y equal to 4x square cos hyperbolic x over exponent 2x sin hyperbolic 2x
Okay, then ln both sides. So we get ln y equal to ln 4x square cos hyperbolic x over exponent 2x sin hyperbolic 2x. Okay. So kita ada rules of ln yang bila kita ada ln a over b, kita akan boleh tukar dia jadi ln a minus ln b. So tukarlah yang right hand side tu. So ln 4x square cos hyperbolic x, okay, minus, okay, kalau darab ln AB, kita boleh tukar jadi ln A tambah ln B. Sebab ni darab kan? Ln 4x darab dengan cos tu. So jadi tambah. Tambah ln cos hyperbolic x. Okay, tolak ln exponent 2x. Tolak ln sin hyperbolic 2x. Okay, kenapa kat sini jadi tolak? Kenapa dia tolak? Sebab dia adalah dalam kurungan tambah. Bila tolak dengan tambah, jadi tolak. Okay. Okay, so next. Saya sambung So, dia dah jadi mudah untuk kita differentiate. So, sebelum differentiate, saya simplify dulu. Ln y, mana yang boleh simplify? Simplify dulu. Ln 4x square. Okay, tambah ln cos hyperbolic x. Minus, ni boleh simplify. Ln dengan exponent, so dia jadi 2x. Tolak ln sin hyperbolic 2x. Okay. And then kita differentiate. Okay, differentiate ln y. So become 1 over y dy dx equal to, okay, ln 4x square dia become 1 over 4x square. Dia darab dengan 8x. Okay, plus ni jadi 1 over cos hyperbolic x times sin hyperbolic x minus 2 minus 1 over sin hyperbolic 2x times differentiate sin jadi cos hyperbolic 2x darab dengan 2. Okay, and then simplify. So dia become x ni hilang. So 8 jadi 2, ni 1. So 2 over x. Dia sini jadi 2 over x. Okay, plus yang ni jadi sin hyperbolic x over cos hyperbolic x. Okay, and then minus 2 minus. Okay, minus 2 minus 2 cos hyperbolic 2x over sin hyperbolic 2x. Okay. So, what is the answer? Okay, y 1 per y ni kita boleh bawa ke right hand side. So that dy dx is equal to, okay, y. Ni dalam kurungan ni yang semua yang atas ni lah. Okay, boleh simplify 2 over x plus sin over cos, dia become tangent hyperbolic x minus 2 cos over sin, cos hyperbolic over sin hyperbolic equal to 2 cotangent hyperbolic 2x. Okay, boleh tukar. Kalau tak nak tukar pun tak apa. Okay, saya bagi full mark kalau sampai sini. Okay, tapi tak ada dah sampai sini full mark dia kan ada y kat sini. So, ni lah. Okay, ni untuk ni. And then G. Okay, G ni pun kena untuk E ni F lah, kita tukar F. Untuk F ni pun kena guna log. Nak senang guna log. Sebab apa? Sebab kita nak turunkan tangent. Okay, nanti boleh try buat. Okay, saya bagi jawapan. Panjang juga jawapan dia. So that jawapan dia color blue. So dy dx is equal to sin x. Okay, power of tangent hyperbolic x. Okay, times secant hyperbolic square x ln sin x plus tangent hyperbolic x cotangent x. Okay. Alright. So ni boleh try untuk F. Okay. Okay, next. Ni apa ni? Find dy dx. Given that tangent hyperbolic x plus y, tangent hyperbolic x plus y equal to square root y.
plus sin inverse x. Oh, dia ada inverse pula Okay. So nak guna apa? Oh, sebab sini ada y. So kena guna implicit differentiation. Okay. So differentiate left hand side, differentiate right hand side. Okay. Guna implicit. So differentiate tangent hyperbolic x plus y. Okay. So dia jadi differentiate tangent hyperbolic dapat. Okay. Saya tulis dulu kat sini. Okay. So we have tangent hyperbolic x plus y equal to square root y plus sin inverse x. Okay, so differentiate tangent dapat secant square, secant hyperbolic square x plus y. Okay, didarab dengan differentiate yang dalam, differentiate x 1, differentiate y, dy dx. Okay, ni kurungan sama dengan, okay, y ni adalah y kuasa 1/2. Yang ni Yang ni adalah sama dengan y kuasa 1/2. Okay, differentiate y kuasa 1/2 is 1/2 y power of negative half times dy dx. Okay, plus, okay, differentiate sin inverse. Yang ni tengok balik yang sin inverse tu. So sin inverse become 1/square root 1 minus x square. Okay, simplify. Okay, habis differentiation, simplify. So that we have secant hyperbolic square x plus y tambah secant hyperbolic square x plus y dy dx. Okay, ni saya darab dalam ni Ni dia darab dengan 1, lepas tu dia darab pula dengan dy dx. Okay, is equal to, yang ni dia become 1/square root y kan. 1/2 square root y. So dy dx plus 1/square root 1 minus x square. Okay, so dah habis simplify. Kita bawa dy dx tu duduk dekat left hand side saja. So kat sini jadi secant hyperbolic square x plus y. Okay, minus 1/2 square root y dalam kurungan. Sini dy dx equal to 1/square root 1 minus x square. Okay, minus secant hyperbolic square x plus y. Okay. Alright, so nak cari dy dx. So dy dx is equal to, okay, so 1/square root 1 minus x square minus secant hyperbolic square x plus y over, over yang left hand side tu, secant hyperbolic square x plus y minus 1/2 square root y. Okay, so dapat ni. Ni sampai sini je simplify. Tak payahlah nak panjang-panjang. Sebab kalau awak guna, awak tengok buku, dia memang simplify sampai habis. Okay, tak payah buat macam ni je. Alright, so I think that's all for differentiation. Okay, so that's all. Okay, from John Wooden, don't let what you cannot do interfere with what you can do. Okay, so thank you. See you next video.